Sahanavavatu Sahano Bhunaktu Sahaviyam Karavavahai Tejasvi Navadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti 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 Om Asato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrutyo Ma Mrutangamaya Om Shanti Shanti Shanti. Good morning, Shubhodayam. అందరూ బాగున్నారా? కీపింగ్ వెల్? పొద్దున్నే వచ్చి చాలా కష్టపడుతున్నారు. సో we in India have a very tricky problem. Language problem in India is very tricky. It's a kind of conundrum. Conundrum is something which is tricky. See, the other day I was watching a video where a scholar from the north, he was telling that see, after 75 years of independence in this country, I can't present my arguments in English in the top court of the land, in my mother tongue, not in English. You have to present your arguments only in English. Why is this so? He is asking. నేను మాతృభాషలో నా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎందుకు చెప్పుకోకూడదు, నాకు ఎందుకు అవకాశం లేదట. ద ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద జడ్జెస్, సపోజ్ దేర్ ఈజ్ ఎ బెంచ్, ద వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్, లెట్ us say, from Tamil Nadu. If you present your arguments there in Hindi, he will not understand. So he won't be able to deliver the judgment. Obviously, he is handicapped. Because we have 22 scheduled languages in this country. There is no other country in the world which offers as much diversity as this country offers linguistically. We are very diverse so many ways. Religious, 7 languages exist, 7 religions exist here. Culturally we are so diverse, and linguistically also we are so diverse. Take for example countries like America, only one language is spoken across the country, English. China, maybe 2 languages, Tibetan and Chinese Mandarin. Japan, only 1 language. Korea, only 1 language. But we have 22 scheduled languages. Okay, if you just travel 200 kilometers west of Hyderabad, you will enter into another state, Karnataka. So if you want to communicate with your Kannada brother, okay, he doesn't know your Telugu, you don't know his Kannada. So there should be a link language, right? మనందరం మాట్లాడుకోవడానికి మన ఇద్దరి మధ్యలో ఒక అనుసంధాన భాష కావాలి, కనెక్టింగ్ లాంగ్వేజ్, లింగ్వా ఫ్రాంకా. వాట్ షుడ్ బి ద లింక్ లాంగ్వేజ్? ఇదర్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్ కదా. So because there was some resistance from southern states, they couldn't impose Hindi that aggressively, okay, after the formation of the states on linguistic basis. That's the reason most of the people in the south, they are not that good in Hindi. We in Telangana, we know little Hindi, but if you go to Andhra Pradesh, they don't know that much of Hindi. And if you go to further south, particularly in state like Tamil Nadu, they don't speak Hindi, they don't know. So we needed in English, in India also, a link language, connecting language. So we have not decided upon it. Either English should be the link language or Hindi should be the link language. In the same way, after the advent of internet, world also needed a connecting language, because there is so much of business is happening.
People are going across the globe. Now world has become one village after the advent of the internet. ప్రపంచమే ఒక గ్రామం అయిపోయింది. సో ఈ పరిస్థితుల్లో ప్రపంచంలోని మనుషులందరికీ మధ్యలో ఒక అనుసంధాన భాష అవసరమైంది. We needed a connecting language, lingua franca, to connect all the people in the world. What should be the link language? Which language should act as a connecting language? So because English is spoken in around 36 countries, I think speak English, English by default has become the connecting language for the world. And also, because it is spoken by the people of the biggest economy in the world, namely America, it has become the language of the world in a way. You know, in new educational policy, in the last year, our Honorable Prime Minister, speaking on the 3rd anniversary of the new educational policies implementation, he said that we must promote education in local languages, including higher education. Now, some universities in the north, actually, they are offering engineering and medicine also in Hindi. Okay, so it will be the trend in future, but I have my doubts whether our students will take up, will prefer to read, will prefer to do their higher education, either engineering or medicine or law, in local language, in vernacular languages. Because now the world has become one village, if you learn English, because you will become a kind of global citizen. Anywhere in the world you can migrate and actually you can find your employment. There's no denying of that. But at the same time, you know, it's posing a threat to our local languages. Okay? And sometimes I see parents saying that my child doesn't know Telugu script, he cannot read or she cannot read. అది గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నారు, మా అబ్బాయికి మా అమ్మాయికి తెలుగు చదవటం రాదండి అని. కొంచెం సిగ్గుపడుతూ చెప్పాల్సింది గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నారు. Their idea is that, so if he doesn't know that, if you don't teach the script, then he will be compelled to read everything in English only. ఓకే, నాకు తెలుగు లిపి రాదు, అప్పుడు నేను ఏం చదువుతాను, నాకు ఇంగ్లీష్ లిపి ఒక్కటే వచ్చు, అన్ని ఇంగ్లీష్లో చదవాలి, కాబట్టి అప్పుడు బ్రహ్మాండంగా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోగలుగుతానని ఒక అపోహ. See, you have to have some passion for your mother tongue. You don't know the value of it. That's unfortunate. మన తెలుగు భాషలో ఉదాహరణకి మనకి ఎంత సాహిత్యం ఉంది, ఎంతమంది మేధావులు, కవులు, పండితులు, జ్ఞానులు, యోగులు, ఋషులు, ఎంత ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఉందో, ఎంత రాశారో. దిస్ జనరేషన్ డజంట్ నో అబ్సల్యూట్లీ. ఈ తరం వాళ్ళకి అస్సలే తెలియదు, ఇంతకుముందు తరం వాళ్ళకి కాస్త తెలుసు. ఓకే, సచ్ వండర్ఫుల్ లిటరేచర్ ఋషీస్ అండ్ sages have created, all Indian languages for that matter. You see, it takes thousands of years for a language to evolve, and all the Indian languages are basically full of that spiritual wisdom. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో పరిపుష్టమై ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ తెలుగు ఇఫ్ యూ టేక్ శ్రీమద్ మహాభాగవతం, ఓకే, రిటన్ బై, తెలుగులో ఎవరు రాశారు భాగవతం? బమ్మెర పోతన, వినలేదా పేరు? సో మనకి ఇంతకుముందు మేము చదువుకునేటప్పుడు, మేము స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు కొన్ని పెట్టేవాళ్ళు క్లాసికల్ తెలుగు నుంచి, ప్రహ్లాద చరిత్ర, వామనావతార ఘట్టం, గజేంద్ర మోక్షం, ఇప్పుడు అన్నీ తీసేశారు. So that's why you're not in touch with the classical Telugu literature. If you really want to know the beauty of your mother tongue, those are the books that you need to read. Also the Mahabharata, okay, done by the Kavitraya, Yarra Pragada, Tikkana and Nannaya. Okay, Mahabharata, which has 1 lakh verses, that has been translated into Telugu by these 3 great poets. And it's not easy. 1 lakh verses ఉన్నటువంటి 1,00,000 శ్లోకాలు ఉన్నటువంటి మహాభారతం తెలుగులోకి అనువదించడం అంటే ఎంత తపస్సు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక జీవితకాలం తపస్సు చేసి రాశారు వాళ్ళు, పాపం చదివి కూడా లేరు. మన ఋషి రుణం తీర్చుకోవట్లే. సో యూ రియలీ వాంట్ టు నో ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ యువర్ మదర్ టంగ్, దీస్ ఆర్ ద బుక్స్ దట్ యూ నీడ్ టు రీడ్. సో దిస్ ఇంగ్లీష్ యాక్చువల్లీ ఈస్ పోసింగ్ ఎ థ్రెట్ టు అవర్ లోకల్ లాంగ్వేజెస్. But I want to tell you that you try to have some passion for mother tongue, and English should be learnt as an additional language only, but never at the cost of your mother tongue, at the expense of your Matrubhasha. In some of the schools now I see people are going overboard, I feel. So now you see they put a display board there. If any of the child is found speaking in English, he or she will be fined. Some fine will be imposed on the boy or girl. The idea is that if you ban speaking in Telugu in school campuses, they will learn English better. But that is a misconception. Okay? Absolute misconception. So we should not go that far. Okay? We can learn English, we have to learn English, but it should not be at the cost of our mother tongue. మన మాతృభాషను వదిలిపెట్టుకొని మనం ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన బ్రెయిన్ దగ్గర అంత కెపాసిటీ ఉంది, ఇంకా 2-3 ఎక్స్ట్రా లాంగ్వేజెస్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకే,
So when you become parents, okay, don't ever say that my child doesn't know Telugu script, okay, అది చేయకండి. తెలుగు లిపి రాదు మా పిల్లలకి, తెలుగులో ఏం చదవలేరని. ఓకే, ఒకవేళ మీరు చెప్పినా సిగ్గుపడుతూ చెప్పాలి, గర్వంగా చెప్పాలి. ఓకే, ఎందుకంటే దట్స్ హౌ ద లాంగ్వేజ్ విల్ డై. ఒక జనరేషన్ ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి తెలుగు స్క్రిప్ట్ చదవటం రాదో ఆ లాంగ్వేజ్ వెంటనే చచ్చిపోతుంది, ఇంకెక్కువ కాలం బ్రతకదు. సో ఇట్స్ అవర్ కలెక్టివ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు సీ దట్ we protect our mother tongues, we protect our languages, because language and culture go together. If you forego your language, you will forego your culture. Culture actually very soul of the nation. India is the cultural capital, spiritual capital of the world. సో మనం మాతృభాషను కనుక మర్చిపోతే మన దగ్గర ఆధ్యాత్మికత, సంస్కృతి మొత్తం పోతుంది. తద్వారా ఏమవుతుందంటే జాతి బలహీనపడిపోతుంది. స్వామీజీ సేస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మాస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ దట్ సేవ్స్ ఎ సివిలైజేషన్, ఇట్ ఈస్ కల్చర్ దట్ సేవ్స్ ఎ సివిలైజేషన్. ఒక నాగరికతను రక్షించేది, బ్రతికించేది సంస్కృతి, కేవలం సంపద కాదు. ఓకే, ఐ హ్యావ్ సో మచ్ టు టెల్, బట్ యు నో మైన్ ఈజ్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ T20 cricket. Okay, everything I have to complete in 10 minutes. I'm sorry. Okay, thank you. Nice day.